Oi gente, aqui é a Cris e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse modelo de cesto redondo. As medidas dos dois tamanhos vão estar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá?
O vídeo de hoje então foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, de comentar, compartilhar e salvar o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas novidades. Um beijo, até o próximo. Tchau!